Na kama unakumbuka, kama ukumbuki, tutakukumbusha ni kwamba last Friday tulikuwa na Faith Ndohio hapa na we had a good time, and especially when she was explaining what she went through by the time alikuwa naenda kurecord that live recording, you know, vile ambavyo adui alikuwa amepanga mambo lakini Mungu akayageuza yote na kila kitu kikawork to her advantage. Let me tell you, there is God in heaven. Now that song ametenda, release jana. It's a, you know, it's a new song, and let me tell you, it's a great song. You know, wale ambao walimfanyia backup, you know, an excellent team. Wale ambao walikuwa namchezea vyombo, an excellent band, let me tell you. And moso ni kwamba si wimbo tu anaimba tu, anakiri ukuwa Mungu. And I believe ya kwamba pia na wewe pale ulipo, you have seen what God has done katika maisha yako. Tangu wakati ambapo tumeanza mwaka huu mwezi wa Januari na sasa tuko katika mwezi wa February, already the fact that you are alive, you are not sick, na hata wewe ambao ni mgonjwa, God is gonna heal you kwa sababu yeye atatenda na ametenda na yeye anabaki kuwa Mungu. What a song! Congratulations Faith Ndohio, and also for that great song right there. Tutakuwa tunacheza huo wimbo hapa because it's a great thing, kwa sababu pia hapa kama wana Raushwa tumeona ya kwamba kwa kweli Mungu ametenda. Wewe mtazamaji wetu ukiwa pale nyumbani umeona kwamba Mungu ametenda. Kama taifa la Kenya tunaona kwamba Mungu ametenda, na kwa sababu hiyo tutazidi kukiri ukuu wa Mungu. Karibu sana leo, ikiwa ni tarehe 14. Amete is my name. All right, a beautiful day this one. Mambo mingi hapo juu. Hey, a very beautiful day. And of course najua ikiwa ni tarehe 14 without mentioning what's happening, najua watu wengi hapa na pale you do want to look good, so you can get your makeup kama uko huko Nakuru from Blissful Whispers, na namba zao zitakuwa pale kwenye screen as we continue, so give them a call and atengeneza tu vizuri so that also you can enjoy your day. Okay. Now, my name is Rachel Kahugu. Tutakuwa hapa until 10 in the AM, and I know today we'll be having an amazing show. Being a Wednesday, ni siku ambayo leo tutakuwa tukiongelea maneno ya health. And yesterday we had mentioned that today we'll be talking about diabetes. So diabetes imekuwa na some conversation revolving around it, and kuna hii story yenye watu wanaongelea sana. Mtu ambaye ako na diabetes, what are you supposed to eat, what are you not supposed to eat? So we'll be having a doctor ambaye atakuwa kituelezea about if uko na diabetes, what are some of the things ambazo unatakana kukula, what are some of the things ambazo ni helpful to your body. But even before we get to the topic of discussion, tutakuwa tukianza na the daily updates, because you're a Kenyan and because of that you deserve to know what's happening in your country, and then we'll be getting into the Tegasiki of the day, which is really amazing. Again, this one you don't want to miss it. And then you get into the topic of discussion. As I have said, after that tutakuwa tunaingia ndani ya today's inspiration and the beautiful songs of the day. Exactly. Na kwenye sehemu ile afya na juzi wa kwamba leo tunaangalia umuhimu wa tunda aina ya fenesi. Alafu utajua ndo vipi. Ndo fenesi. Unajua nimekuwa nikiona yanauzwa huku kando ya barabara, na sasa ni mengi sana. Sijui kama umeona pale 58 hapo. And then also along the highway nimekuwa nikiona yanauzwa. Kumbe hiyo ndo fenesi. Kuna wimbo ulikuwa tunaimba, sasa ilikuwa ni mbaya, sisi tulikuwa primary school. About that nini. Ukienda kutembea unaweza ukaniletea embe moja kama fenesi nawe urudi upesi. Unajua sana zaimba niambiwe nilianguka acha niache. Na hujaanguka. Unajua nimemention hivyo nikafikiria. Tulikuwa tunaimba tukiwa darasani primary school. But you mentioned that, alafu nikafikiria ile song ya mzabibu. Mzabibu si za gospel songs. Watu ndio walikuwa wanataka kuilazimisha ikuwe secular. But it is a gospel song. That's a gospel song. Actually even the composer, you know, kuna that one, and then there is now another one that was sung by, inaitwaje? Uliankulu ama anaitwaje kwa ya fulani. Mimi ndimi mzabibu, babangu ni mkulima. Now, you're a Kenyan, and because of that you deserve to know what is happening in your country. Taarifa mbili kutoka hapa nchini Kenya na moja ya kimataifa, and of course ukifuatilia kupitia MBCI radio, undani wa taarifa hizi utaweza kupokea kwa njia iliyo safi kabisa. Natanguliza hapa na taarifa moja kutisha sana. Welcome to Kenya. Tume ya kuajiri watumishi wa umma PSC imebainisha kuwa idadi kubwa tu ya watumishi wa umma waliajiriwa kutumia vyeti bandia vya masomo. Mwenyekiti wa tume hiyo Anthony Mushiri amesema kwamba
Sikiza sasa, wafanyakazi 2067 wa serikali wanamiliki vyeti gushi vya masomo. Aidha, kulingana na katibu huyo, Wizara ya Usalama wa Kitaifa, Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta, Hospitali ya Mafunzo na Matibabu Maalum ya Moi na kampuni ya uzalishaji kawi ya Mvuke nchini ni miongoni mwa taasisi zilizo na wafanyakazi wengi walio na vyeti gushi vya masomo. Tume hiyo ya kuajiri watumishi wa umma imesema kwamba wafanyakazi wengi walioajiriwa katika Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta katika kipindi cha miaka 10 iliyopita walitumia vyeti vya masomo vya kugushi. Mushiri amesema kwamba wafanyakazi hao ni miongoni mwa visa vya vyeti kugushi vilivyogunduliwa katika uchunguzi ulioanza kufanywa mwezi Oktoba mwaka 2022. Uchunguzi huo ulilenga taasisi 331, miongoni mwazo 52 za serikali, idara na mashirika ya serikali MDAs, mashirika 239 ya serikali na mashirika ya serikali yanayojitegemea na taasisi 40 za umma. Akizungumza katika kikao hicho, afisa mkuu mtendaji wa tume ya kupambana na ufisadi Twali Mbarak amesema kwamba tume hiyo itaregesha mishahara yote na marupurupu yaliyolipwa wafanyakazi waliotumia vyeti gushi vya masomo. Matamshi yake yaliungwa mkono na mkurugenzi mkuu wa idara ya upelelezi Amin Mohamed. Now, at this point I want to ask a question. Is it the reason as to why sometimes you go to a government institution, ukienda kutafuta huduma, and then natoka huko ukiwa umenuna? Unapata watu ambao wako huko, mtu amekaa tu, kumbe aliajiriwa kwa kutumia stakabadhi gushi. Haya, tunasonga mbele ambapo waziri wa barabara na uchukuzi nchini Kenya Kipchumba Murkomen na mwenzake wa Sudan Kusini Simon Mijok wametangaza kwamba ujenzi wa barabara kuu ya kutoka Nadabal hadi Juba utaanza hivi karibuni. Mji wa Nadabal uko Sudan Kusini karibu na mpaka wa Kenya katika eneo bonde la Ufa, na lengo kuu la ujenzi wa barabara hiyo ni kuhakikisha kwamba usafiri rahisi kati ya nchi hizi mbili. Akizungumza katika kikao na wanahabari baada ya kukutana na Mijak, Murkomen amesema kwamba Benki ya Dunia na ile ya maendeleo barani Afrika zimeonyesha nia ya kufadhili mradi huo. Kulingana naye, waliagizwa na maraisi wa nchi hizi mbili kuhakikisha kwamba jiji la Juba limeunganishwa na bandari ya Mombasa nchini Kenya kupitia barabara hiyo. Mawaziri hao wawili, Murkomen na Mijak, wameahidi kuzuru eneo la mradi huo ili kujifahamisha ulikofikia. Mijak kwa upande wake amesema kwamba barabara hiyo ni muhimu kwa kusafirisha bidhaa kutoka bandari ya Kenya huko Mombasa hadi Juba na kurahisisha pia usafiri wa raia wa nchi hizi mbili. Murkomen alifanya mkutano na Mijaka na ujumbe wake Nairobi kukamilisha majadiliano kuhusu ujenzi wa barabara hiyo. Hatimaye itaunganishwa na ile ya kutoka Juba kuelekea jijini Dula nchini Cameroon kupitia taifa la Central African Republic, na hivyo kuunganisha Afrika Mashariki na Afrika ya Magharibi. Haya basi, katika habari za kimataifa ni kwamba huduma ya mawasiliano ya interneti imezimwa nchini Senegal saa chache baada ya mamlaka za nchi hiyo kuzuia maandamano yaliyopangwa kufanyika mapema siku ya jana kupinga kusogezwa mbele uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi huu. Wizara ya mawasiliano ya nchi hiyo imetangaza kuwa huduma ya interneti inasitishwa kwa sababu mitandao ya kijamii inatumika kusambaza ujumbe wa chuki ambao tayari umechochea maandamano ya vurugu. Kwa siku kadhaa sasa, Senegal imekumbwa na wimbi la maandamano yaliyochochewa na uamuzi wa Rais Macky Sall wa kuahirisha uchaguzi wa rais uliopangwa Februari 25 katika wakati uongozi wake wa mihula miwili unaelekea kufikia mwisho. Umoja wa Mataifa umesema kwamba unatiwa wasiwasi na mivutano ambayo inashuhudiwa katika taifa hilo na kuitolea mwito serikali ya Sall kulinda utamaduni wa miongo mingi wa Senegal wa kuheshimu demokrasia na haki za kibinadamu. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari, and of course kufuatilia MBCI Radio iwe ni saa 6 adhuhuri, saa 10 alasiri, saa 1 jioni na saa 3 usiku. Undani wa taarifa hizi utaweza kupokea. In the meantime, tunaingia ndani ya sikio ndo kule nako pia tukaweze kuelewa mambo yako namna gani. There you go. Unajua this first news item about watu wale ambao wameajiriwa ambao ni watumishi wa umma na wanatumia vyeti gushi vya masomo.
That explains a lot, you know. It explains a lot. Why sometimes unakwenda kwa some of these government institutions, you know, unaenda kutafuta huduma huko, and then you get frustrated because there are people there ambao walipita mlango wa nyuma, so wale wako tu huko wapate mshahara by the end of the month, mtu asonge mbele. And I think you can imagine hizo ni baadhi ya taasisi zile ambazo tumezitaja hapa. Ni ngapi zingine? But you know, I'm wondering, why will it happen even in hospitals? Because, you know, hospitals is a hospital is a very critical institution. Hata unajua tatizo sana sana si wale ambao wamegushi hivi vitu. Tatizo ni aliyemruhusu akapata hiyo nafasi ndo nani. You know? Manake nikiwa niko na vyeti gushi na nikuje kwako, kama unasimamia taasisi fulani, unaambia kwamba kamiti nikikuangalia unasema kwamba ulikuwa katika sijui wapi, ulisomea nini, uongo, hatutakupatia nafasi hapa. So vyeti vyangu vitanisaidia? Haviwezi. But kama nakuja na fake documents, na wewe kama Rachel ambaye ni msimamizi wa taasisi fulani, unaniruhusu napata kazi huko, kati yangu mimi na wewe, wote wako na makosa actually. Ndio, lakini wewe ndio mwenye kufungua mlango. Ungesimama pale na unaniambia kwamba these are fake documents na hakuna vile ambavyo utapata kazi hapa, I'll give up and throw them away. But the moment umenipa nafasi hiyo, alafu nikwende nimwambie Mason, mimi vile ambavyo nilipata job, nilitumia Mason, naye atakimbia, naye agushi zake, naye akatafuta kazi mahali kwingine. You know? All for money. Do you see why sometimes even development sometimes inakuwa a bit slow, challenging and slow? Do you see why sometimes services zinakuwa very unanielewa? And also most probably, you know, most of the people, kama umepata job na vitigushi na maanisha, then you're there for the money, which means hata hawezi kwa frontline ya development anywhere. Na tunajua kuna gifts na kuna talents, but siupitie the right way. You know, pita the right way. Nenda tu kaseme mimi yenyewe sinaga documents, but I am sure kama mnaweza nijaribu na hina na si kwa sekta kama hospitali, because now in hospital because now there you're dealing with the lives of people. Unajua nimesikia wamesha hospitali alafu niko in Kenya. We need to get a little bit more serious ndani ya with the lives of people. Hii itakufanya ujam na ni okay, let me shut up now. Nilikuwa nafikiri amekwenda kuleta maji kumbe. Now. Takasikio ya leo hii ilikuwa inafaa kuwa a complete dilemma. Lakini sasa ikaniwasha sana, nikaona ya kwamba siwezi nyamaza. Unajua wakati mwingine huo unawashwa na kakitu. Nasikia siku hizi kuna maendeleo haya. Rachel, do the thing. Now that you're there. Weka si iko hapo. Now, any temperature is fine with me. It doesn't have to be hot or warm. Now, as you niwekea mpaka ukanifanya nikaanza kuona coffee kwa umbali nini. Usianze hiyo maneno. I don't know if the viewer can nilikuwa napenda the viewer can see already what's going on here. Okay. Haya. Ngenyona ile. Okay. Now. Surely. So unasikia ilikuwa ikue a dilemma, but sasa mimi singevumilia nisubiri mpaka next week. Nikasema story kikuja tuipeane, alafu tuone vile ambavyo itakuwa. Now 8:06. Okay. Today we have a guest. So nitajaribu sana vile ambavyo nitaweza kuifupisha, lakini itaweza kueleweka. Hii familia ikawa kwamba hajiwezi, you know, na kukawa kuna changamoto nyingi. Unaona? Sasa huyu alikuwa ni single mother. Nataka tuelewane hapo. Na we don't have an issue with mtu ambaye ni single mother, manake wengi wamejipata katika hali ambazo wangeulizwa na mapema, you know, hazingefanyika, but sasa ilifanyika. Wengine ni ndoa zikavunjika, wengine ni wanaitwaje, widows, you know. So akajipata katika hali ambayo ni mama analea watoto akiwa peke yake. Now the brother wa huyu mama, yeye Mungu alikuwa amemsaidia sana. Na sisemi ya kwamba mama hakuwa amesaidiwa, kwa sababu pia wakati ambapo Mungu atajibu maombi inategemea seasons, you know. So the brother yake mkubwa alipoangalia vile ambavyo dada yake anateseka na watoto, akamwambia wacha nijaribu kama ndugu yako pale ambapo anaweza kukusaidia, you know. Akamwambia
nipatie firstborn. Okay? Na uniachie akuwe jukumu langu. And I'm going to educate him, and I'll make sure mpaka akimaliza shule mimi acha nipatie. Nitadeal na yeye. Nipatie tu hiyo firstborn. So sasa unaona sasa wakati ambapo labda hauna nguvu za the sister akampatia the brother the firstborn amsomeshe. And let me tell you, the brother did as he had promised. You know? Aka make sure kwamba huyu mtoto amenroll shule, akamsomesha. Yani mpaka hakuna siku ambayo huyu mtoto alikwenda kwa mama yake akasema kwamba sijui tumefukuziwa school fees, sijui tunaitishwa nini. The brother ambaye sasa ni the uncle alitake responsibility fully. Kwanza alimwambia mlete, si ati nitakuwa namsomesha akiwa huko. Kwa sababu kama mpaka unapata challenge ya kumpeleka shule, ya chakula ndio itakuwa mlete nimlee pamoja na watoto wangu. Si anajua mama huko. Si anajua mimi am the uncle. So akamchukua. So akamlea pamoja na watoto wake. So wao ni makuzo. Mimi nakwambia the attention alikuwa anapatia watoto wake 100% is the same attention alikuwa anapatia huyu mtoto wa dada yake. Damu ni nzito kuliko maji. Sasa huyu naye akashauriwa na mama yake, akaambiwa reke gwire. Unaona vile ambavyo your uncle ameamua kuchukua mzigo wako. Nimekuomba ukienda huko usiniaibishe. Uende usome. Sitaki kuanza kusikia sijui wewe unabishana huko sijui nini. Ukienda huko ujue huko kuna watoto wa huko. Usianze kuwa huko wewe ndio kimbele mbele na nini na nini. Respect your cousins. Okay? Nataka every time tunakutana naelezo a good report about you, because by then the uncle wako anaishi karibu, alikuwa anaishi mjini. Sasa dadake huyu ni anaishi mashamba. Huyu mtoto Mike akasikiliza kabisa ushauri wa mama yake, na alipokwenda kwa uncle yake mjombake, mimi nakwambia akakuwa a very you know, akakuwa mpaka well behaved nini, anafanya majukumu yake akielezwa nini, akasoma. So kila wakati ambapo mtihani unafanywa, he's performing okay, hakuji number 1 but performance yake si mbaya, grades ziko ni above average, you know. Alipomaliza shule ya msingi, the uncle akasema nilisema mimi mzigo wako ni wangu. Akaingia high school. Wacha tena uncle sikumane na yeye. Yani mpaka mama yake sasa the sister to this guy. Sasa hata ni kama sasa majukumu ya mtoto wake, because the uncle is even buying clothes. Aya. You know? Akamsomesha, akamaliza nini? Akamaliza high school. Alipomaliza high school, the uncle akamuuliza now sasa unajua amekuwa akisoma na cousins zake. So the uncle ndivyo akamuuliza, sasa nikuulize unaweza taka kufanya nini tuone kama unaweza saidika, kwa sababu sasa hii grade yenye umepata first of all hauwezi enda campus but haja fail. Ni vile sasa ile you know, akamwambia wezi campus inaweza kuwa nini kidogo. Unafikiri unaweza fanya nini? Then now listen, huyu uncle ni mtu ambaye alikuwa ametengeneza ma connection na huko na watu, anajua watu sijui nini. So kama unaona kama nini ukikaa hivi huwa unatamani kufanya nini. So ndivyo Mike akaambia uncle yake, well mimi hata nikapata mimi hata naweza taka kuwa polisi. Akamwambia okay, unataka kuwa askari? Akasema ndio, naweza taka kuwa askari. Okay, polisi wa kawaida, GSU ama polisi wa aina gani? Okay, sasa mimi nasema polisi wa kawaida, GSU ya huko you know. Akasema kule ambako nitapata tu mimi bora, naweza taka kuwa tu askari. Akamwambia sawa, nitakutafutia. So the uncle akakuwa anategea sana na kusoma mpaka magazeti aone wakati ambapo kuna recruitment. You know? So happen kukafanyika recruitment ya maafisa usalama. So the uncle alikuwa anajuana na watu huko. You know, akasema by the way, hata nina kijana ya my sister ambaye nimekuwa nikimsomesha na nimemsomesha mpaka akafika form 4. Okay, performance yake iko mbaya but yeye anasema kwamba anaweza taka kuwa. Unajua kuna watu wanaweza kuwa na notion ya kusema ati ukiandikwa afisa usalama ni kwa sababu you fail. No. I know. So akasema
alisema yeye anataka kuwa askari, na kwa sababu that is what is in him, you know, akikuja recruitment akiniangalilie, you know, niangalilie. Hata hakuhitaji kuhongana because ni mtu ambaye anajulikana tu, hahitaji tu atoe pesa, sijui aonge, sijui nini. So Anko akaenda akamwambia, okay, nimeongea na watu huko, lakini siku ya recruitment usiende huko na uzembe, ukifikiria ati unaenda na uzembe huko ati nishaongea huko. Kama ni kukimbia mnakimbia, kimbia. Kama nataka kama ni kuchukuliwa, uchukuliwe kabisa based on what you've done, qualifications. But nimeongea huko you know. So recruitment day ikafika. Mike akaenda. Sasa Mike wakati ambapo alisikia kwamba the Anko atamsupport you know, katika azma yake hii ya kuwa afisa usalama, so Mike alianza mpaka kupiga tizi, akaanza kunini, you know, preparations za mapema. Yes, so alipoenda wakakimbia, akakuja position 3, sijui akafanya nini, urefu wakaangalia kifua, wakaangalia miguu, wakaangalia sijui nini, wakaangalia meno, and Mike qualified, you know, and akachukuliwa. So si ameenda sasa training. Acha nikwambie. Siku yake ya kuripoti alisindikizwa, you know, amesindikizwa na the Anko na mama yake. So akamfikisha pale kwenye gate. So akaambiwa sasa huyu akifika hapa, huyu sasa ni wetu. Sasa nyinyi endeni, akirudi atakuwa askari, atakuwa raia. So akaingia. Na wacha nikwambie, training ikafanywa. Training wakafanya, and finally ikafika siku ya inaitwa pass out. You know? And even now the president alikuwa mpaka ameenda because it was a great day. So the Anko, mama ya huyu, sijui cousins, wote walienda to make sure kwamba wow, we have one of our own, you know, ambaye sasa ni afisa wa usalama. So wakafika, you know, waka graduate na nini, and then from there wakaanza sasa kuwa deposited different places and all that, kwa sababu sasa si majukumu sasa ndio hivyo. Sasa akaangukia sana huyu. Hakutumwa mbali, alitumwa within town ambayo the Anko anaishi. Kama imagine bahati kubwa. Akapata kazi huko. So akapostiwa in one of the police stations huko, na akakuwa sasa ni wakushika doria nini, mara yuko usiku, mara yuko mchana, sijui mara nini. Now one day anatoka job, you know, anatoka job anaenda home. It was around 8. You know, sasa amefika mahali mpaka sasa hata ako sawa, hata ako na, you know, anaendesha gari la polisi, so anaenda home. Si unajua ile nini yenye huwa wanatumia inaitwa je hilo? Talk back. Inaitwa ngaje? Hiyo yenye huwa anatumia, kila mtu anaijua. Walkie-talkie nafikiri. So si ndio hiyo. So anaenda nyumbani. So ndivyo akasikia kwamba kuna benki ambayo ni kuporo inaporwa town. You know? Na akasikia kwamba kunahitajika msaada wa haraka. Na ikasemekana kwamba yule afisa ambaye yuko karibu make sure amerespond, lakini ajihami vizuri, kwa sababu wale ambao wanaenda kupora hiyo benki wamejihami kisawasawa. Mike ni nani? Akageuza gari. Yes. Sasa hiyo amefanya kazi. Akageuza gari. Sasa anarudi kwenye ile benki. Ndivyo kama anaweza kutana na maafisa wengine ambao wako katika nisau, ndivyo wakujwa kufika. Akapata sasa ndivyo majambazi hawa, ndivyo sasa because hii benki ilikuwa inafanya kazi mpaka some late hours in this town, you know? So akapata ndivyo majambazi wanatoka na gari lao liko pale nje, you know. Walipoona gari la polisi, wale majambazi wakaingia ndani ya gari lao na wakaenda. Mike ni nani? Akasema very fast, it's about time. Mutanitambua, mutajua mimi ni nani. Mike wacha akanyage gari. Alafu sasa hiyo amewasha mpaka siren. Ile siren. Alafu sasa kuna magari mengine ama sasa wanawindwa. Mike alisema hii lazima. Mimi nakwambia walipelekana ni kama kutoka hapa mpaka place kama Hilti, Timboroa. What? Yes. Can you imagine that distance? I was expecting utasema kitu kama Naivasha. Wapi? Gilgil. Ni kama kutoka hapa mpaka Timboroa pale.
ni Hilti, watu wanasemaga Hiroti hapo. You know? Sasa Mike saa hiyo simu zimepigwa. Sasa maafisa wengine kutoka sasa tuseme please kama Eldoret washaambiwa na Bad Forest wakaambiwa kwamba kuna majambazi ambao wameiba kwenye benki and they are on their way coming to that direction. So now sasa wale maafisa wa Bad Forest na Eldoret sasa ni mfano natoa. Sasa nao wakuje na kuweka ma roadblocks. Mimi nakwambia Mike naye ni hatari bwana. Hata hakusubiri apate kuna maafisa wengine alisema wacha nifuatane au wengine watanifuata mbele mbele tutajulia mambo mbele mbele. And finally after that long chase wale sasa majambazi wakakuwa cornered na hawangeweza kufanya nini? Hawangeweza kuhepa. Sasa siku na sasa tumesema wale maafisa labda kutoka kama Bad Forest na wapi wamezingira wale majambazi. It's a scene of crime. Watu washaambiwa mtoke na usionekane karibu kwa sababu sasa pale ufiatuaji wa risasi unaweza ukafanyika. Na ukipatikana na stray bullet sasa ulikuwa unaenda kufanya nini kwa scene of crime? So watu wakaambiwa toka kila mtu, toka. Hata wengine wale ambao wanapenda kuja kuona wakati ambapo kumevurugika. Ikabidi mpaka maafisa wengine wa polisi watumie nyahunyo. You know, kwa sababu wewe ni mama, umebeba mtoto. Kwenda kwa nyumba wewe mama, toka hapa. Peleka mtoto toka hapa. So watu sasa waka dispatch. So that polisi asifanye mistake, aone mtu mmoja afikiria kwamba ni part of this, alafu usikia kwamba alipigwa risasi kimakosa. You know? Wacha nikwambie, so raia wakaondolewa sasa ikabaki ni majambazi na maafisa wa polisi and Mike is one of these police officers. Weke gwire. Order ikatolewa. You know? Walikuwa na kale kitu kuna kale ka horn speaker kale kanaongea hivi. Atakafanyanga nini? Hapo kwa speaker kanaongea ni kama unaongea na kale kajua but really. Okay, ni hapo nje. Wamekajua kwa kitu. So ndiko wameshika. Zile kanisa za masham. Okay. Kanatumika mpaka town. Mpaka town. Wacha beef. So wamefika maafisa wa polisi pale wakasema if you are not going to surrender, so wanatumia kwa kitu. If you are not going to surrender, we are going to shoot. So unajua kwa kitu wako. Majambazi wako ndani ya gari wanaulizana, tutoke kama mbaya ama tufanye nini? Ama tufanye aje? Wakaambiwa we are only giving you 5 minutes. Decide. After 5 minutes, whatever happens now is on you. Because we know you are armed and dangerous. Kama hamtatoka mkiwa mmeinua mikono juu. Baada ya dakika 5, whatever happens here. Shauri yenu. Na akasema, na tumeanza kuhesabu. Na akatoa order akasema, kusikue kuna mtu ambaye atashoot. We are only giving kwani 5 minutes, kwani ni 5 years. Si dakika 5 peke yake. Only 5 minutes. Ushaona a tense place. Sasa hiyo raia wametolewa hapo na wakaambiwa ende mbali sana. So wamezingirwa na maafisa wa usalama kutoka different places. Now Mike being one of them. Mike ashakok. Ako ready. Kwanza huyo ako ready anasema yule mwenye atakani kama anataka kuleta kisirani na kuleta kichwa. Mwenye atajaribu atoke ndani ya gari akiwa ameshika bunduki neni nake. Na unajua Mike alikuwa amefika mpaka mahali anakaa ni sharp shooter. You know, amekuwa ni kama sniper. Like so kila mtu akwaje? Ready. Anaangalia akasema 1 minute is gone. 4 minutes remaining. Pale hakuna any action, nothing is going on. Wamesimama tu, kila mtu. Zikaenda, wakasikia 2 minutes remaining. Dakika ngapi zimebaki? 2. Sasa wakasikia wameanza kukok. Sasa washakok, So that means after 5 minutes kama hamtoki basi na mmetoka kuiba bank na imejulikana kabisa umepora, mnataka mfanywe nini? Sasa si hapo ni direct ticket. To wherever you are going. Exactly. Ukifika huko sasa kama unataka mahakama ya huku ikushughulikie, sasa kuna ingi. Na sasa shida ni they are armed, maana walionekana wako na bunduki. 1 minute. 1 minute remaining. Nilikuwa shangaa mbona hujakumbuka kufanya hivyo. Then akasema 30 seconds. And you know, he meant business. Akasema if I say go, hiyo gari muifanye kichungi. Unajua gari kufanywa kichungi
Ni gari ifanywe kichungwi, wewe na ufanywe material ya nguo. Juu clearly you're gone. 10 9 8. So kwanza so kila mtu ni kukok sasa. Wako ready. Alafu kafika 5 4. By the time anaenda kusema 3 2 wakaona mkono umetolewa. Mikono imetolewa pande hii na mikono imetolewa pande hii. Na kule nyuma mikono imetolewa. Wakasema mtoke ndani ya gari right now. Na akasema hold on, wacha tuone. Akasema mtoke na mikono yote iwe nje na iwe juu. You know? So kuna kitu kingine. Sasa mkisikia mikono itoke ikiwa juu, ushajipata uko creative in a way you have never thought, because unafungua mlango wa gari kwa miguu. Because mikono imesemekana ikuwe nje. So ni kufungua, unasukuma, wanatoka, alafu naambiwa ulale chini na mikono ikiwa mahali ambapo inaonekana. Wakatoka kuulizwa, wametoka wote? Alafu sasa ndivyo polisi mmoja akaambiwa apite hivyo achungulie kama ndani ya gari bado kuna mtu. Na akiona kuna mtu ndani na ameshika bunduki, hakuna negotiation, piga risasi ya kichwa kwende kwenye ataenda. Hapo hakunaanga kitu kingine because pia polisi ni mwanadamu. Sasa kama umejihami, wewe unataka umuue lakini so akasema angalia, ukipata mtu ndani either ameshika pistol ama ameshika kisu ama wembe anything tuone ubongo nje. So polisi mmoja kutoka kitengo tofauti akawa anazunguka anaangalia ndani ile gari. Kaangalia kwa mbali akaona hamna. Akasema wote wako nje. Do you know how many they were? They were 5. So wao wamelala hivi. So alafu akaulizwa, unaona zile silaha ambazo walikuwa nazo ndani? Kumbe wajanja wakati wanakimbizwa walienda wakizitupa nje. Surely. Kwa sababu silaha sasa zitatumika kama nini? Evidence. Exactly. Kumbe wajanja mpaka ile door walikuwa wamepora walitupa. Kumbe that is why wameenda all that distance wanaenda wakifungua kufanya nini? Okay. Lakini sasa kile ambacho hawakujua ni kwamba kuna maafisa wa polisi ambao walikuja wakichukua. Maana wanafika mahali wanaambiwa, "We, hapa kuna mkusho bunduki." Alafu sasa simu zinapigwa nini? Mpaka sasa news zikatumwa kwa radio ya kwamba barabara fulani kuna majambazi and all that. Now you can get that na bla bla bla. So si wametoka wame So ndivyo sasa wakaenda na kuwekwa pingu. Wanawekwa pingu alafu naambiwa usimama, unawekwa pingu na simama guy. Wakati ambapo they are trying to wautisha documents and what? Mike sees his uncle is one of these robbers. His uncle mwenye alimsomesha ama mwingine? So anaitishwa documents. Mike anaona mtu mwenye amevaa kile nini? So do you know waliangaliana? Mike hakuongea. Waliangaliana. Mike akamwangalia na akaona, I'm not dreaming. I'm not mad. I'm not drunk. Sijapagawa na mapepo. This is my uncle. For him to be sure, because kuna mambo yanakaa ndoto. Akamsogea. Kaambia, let me have your documents. Anajifanya hamjui kabisa. Kafanya hivi ndio wakaingiza mikono Mike, ndio wakatoa ID. Akaona ni the brother ya mama yake yule mwenye amemsomesha, you know, mwenye amemsomesha, mwenye amefanya all that. Okay. Now wakashikwa, wakapelekwa kotini, and they were jailed. Yes, of course. Na wakufungwa miezi 3, na wakufungwa mwezi 1, na wakufungwa mwaka, na si 2, na si 3. Because yule ambaye walifungwa, nafikiri walifungwa kila mmoja miaka I think around 10. But now
Mike kuanzia sister yake, cousins, wife ya uncle yake, wote wakamwambia, yani hakuna kitu ambacho ungefanya to protect your uncle, yule ambaye amekusomesha na yule ambaye mpaka alikuchukua kama mtoto wake. Yani ulimwangalia hivi na ukampeana ukiona. Mike akasema, I was doing my job. Akamwambia, you are worse than a murderer. Na kwanza mama yake akamwambia, ngakuwa na kwa wewe. Mpaka mamake. That's the take for today. What has it taught you? It was going really well until I was seeing a very beautiful ending. What have you learned? Chatusikia kutoka kwa wote wakamgeuka mpaka mama. Wakamwambia, yule mwenye amekusomesha na shida yote hivyo, mpaka akakuchukua anakuweka na watoto wake. Few. Kabisa. Ukionanga tu. Mike akasema, I was only doing my job. Wakamwambia, a job that your uncle connected you. What does that Tegasikio teach you? Tutumie feedback yako katika 07211051052384 or MBCI TV Facebook page on the comment section, also on YouTube, MBCI TV official YouTube page. Tunarudi kwa muda usikuwa mrefu. We are going for a very short break so that you can get the health tips of today. Na tumesema leo tunaongelea kuhusu fenesi. Inaleta kwako na the one and only Perpetual Nyambura, and of course after that we'll be getting some shows that we air on MBCI TV, and we'll be coming back for the topic of discussion. Today we're talking about diabetes, as we said earlier, but for now, tell us, what have you learned from that particular Tegasikio? Sende mbali, we're coming right back. Leo mtazamaji wangu, katika makala ya Afya Tips tutakuwa tukiangazia umuhimu wa fenesi kiafya. Fenesi ni miongoni mwa matunda ya msimu yenye umbo la kipekee, huku likiwa na ladha tamu isiyomithilika. Licha ya sifa hii, tunda hili linatajwa kuwa na faida lukuki endapo litaliwa na mwanadamu. Kwanza, linatajwa kuwa na virutubisho kadha wa kadha vyenye kazi mbalimbali mwilini. Baadhi ya virutubisho hivyo ni pamoja na vitamini za aina mbalimbali, madini, protini, mafuta, uwanga na nyuzi. Fenesi pia linatajwa kuwa chanzo kizuri cha nishati kisichokuwa na lehemu. Si hivyo tu, bali pia ni chakula chenye virutubisho vya kuondosha sumu mwilini vinavyoweza kukinga mwili dhidi ya saratani na magonjwa mengine kadha wa kadha. Uwepo wa viondosha sumu ndani ya tunda hili kunamsaidia pia kunamsaidia mtu kuongeza uwezo wa kuona. Tunda hili pia linatajwa kuwa na kiasi kikubwa cha madini ya potassium yanayosaidia kuimarisha mifupa na afya ya ngozi. Wataalamu wa mambo ya afya wamezitaja faida nyingine za tunda hili kuwa ni pamoja na fenesi ni chanzo kizuri cha vitamin C, na uwepo wa kiasi kikubwa cha vitamin hiyo pamoja na viondosha sumu kunaongeza ufanisi wa mfumo wa kinga mwilini. Ni tunda salama kiafya kwani halina lehemu licha ya kuwa na kiasi kikubwa cha mafuta. Pia lina wanga na kalori kwa kiasi kikubwa. Sukari iliyomo ndani yake huchangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha afya ya mwili. Hurekebisha msukumo wa damu na pia husaidia kurahisisha mmeng'enyo wa chakula tumboni pamoja na kukinga mwili dhidi ya magonjwa ya moyo na kupooza. Inasadikika pia kuwa tunda hili lina uwezo wa kukinga mwili dhidi ya ugonjwa wa pumu ama ukipenda asma. Si hivyo tu, fenesi lina vitamin muhimu katika utengenezaji wa damu mwilini. Ni hayo tu kwa sasa mtazamaji wangu, tupatane Jumatano ijayo katika makala ya Afya Tips. Jina langu ni Perpetual Nyambura.
Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa kitaifa. Akili Shambani inakufunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mimea na ufugaji. Tunavuka milima na mabonde kukuelimisha mengi kuhusu ubunifu na teknolojia katika kilimo. Yote 9, 10 ni masoko. Nayo je? Tunahusika na mkulima kutoka kwa shamba hadi sokoni. Fahamu haya na mengine mengi kuhusu kilimo kwenye Akili Shambani kila Jumatano saa 1:30 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi. Yes. Hii inasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mulo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mulo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. Usimiss kwenda mbinguni. Maduiti na makeki. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. Get ready for non-stop adventures and lots of fun! Each episode is packed with engaging stories, vibrant animations, catchy songs, educational session, and unforgettable moments. She sells seashells at the seashore. Hey! We inspire and empower young minds as we develop important life skills while having a blast. Join us every Saturday on your favorite channel from 9:30 a.m. as we have an amazing time. Don't miss out! This is MBCI TV, MBCI Radio, kitu ambacho kinabadilisha maisha by the grace of God. Amen. And the show on air is SNS and is saved and sound. That was my ultimate plan. Yeah, Jesse haja decide bado atatuambia next week. Swimming is very random. When was the last time uliguza maji? Maji mingi kuliko karai. Yes, ni wewe tu. Brother, this is the place where you connect with me, yeah? Let me share something that you and JC have in common. As in, that is now that one. No, yeah. that one. So That responsibilities will change whereby sasa wewe una chip in kwa Christmas as in you have to be part of that budget. Natoa gapi? Tunafaa kula we can't do this. You know, you try to explain something that you are not understanding. As someone, ninyi wengine mkilia huku, mnacheka mpaka mnalia. like, I'm not doing that.
Back to what I was saying, because it was just a moment of being happy. Anyway, Grace and peace. SNS with Raushwa Kahugu, Jehuha and E, the DJ. Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And it started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. She's a called woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. Waridi jangwani. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this. I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the Marriage Classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Raushwa Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye. Tuko navyo mtazamaji, tushakuonyesha na tunashukuru Mungu sana kwa sababu unaendelea kuwa pamoja nasi. Lakini sasa kwa sasa nataka nikutajie kitu hapa, because there is something that will be happening very soon. Now,
Ni mkutano mkuu wa Injili na uponyaji ambao umeletwa tena jijini Nakuru na SOS Adventure wakishirikiana na ushirika wa wachungaji jijini Nakuru wanakukaribisha kwa Explosion of Joy Festival, yani tamasha la mlipuko wa furaha. Mkutano utafanyika katika Afraha Open Ground hapa jijini Nakuru na ni kuanzia tarehe 21 Februari hadi tarehe 25 Februari mwaka huu wa 2024. Na mkutano utakuwa unafanyika kila siku na ni kuanzia saa 9 alasiri, that is 3 p.m. na mwinjilisti Johannes Amriza, yes, atakuletea neno la Mungu na pia kutakuwepo waimbaji wa nyimbo za Injili kama vile Boaz Duncan, kuna Ekodida. Ekodida ni ule wa Ladies and Gentlemen. Okay, Ekodida. Julia Wilkanda na Kubamba. Na pia unaombwa kumleta kama una mgonjwa so that apate divine healing na wenye matatizo mbalimbali wapate kuombewa mahitaji yao. Fahamu kweli na kuwa na furaha. Kumbuka kiingilio ni bure kabisa. Okay, ni mkutano mkuu wa Injili na uponyaji ambao umeletwa tena jijini Nakuru, na kama vile ambavyo nimekujuza ni kwamba SOS Adventure ama Souls Adventure wakishirikiana na ushirika wa wachungaji jijini Nakuru wanakukaribisha kwa Explosion of Joy Festival, yani tamasha la mlipuko wa furaha. Mkutano utafanyika katika Afraha Open Ground hapa jijini Nakuru na nimekuambia ni tarehe ya 21 Februari hadi tarehe 25 Februari mwaka huu, na mikutano ni kila siku kuanzia saa 9 alasiri. Mwinjilisti Johannes Amriza atakuletea neno la Mungu na pia kutakuwepo waimbaji wa nyimbo za Injili kama vile Boaz Duncan, Ekodida, Julia Wilkanda na Kubamba. Waleteni wagonjwa wapate uponyaji na wenye matatizo mbalimbali wapate kuombewa mahitaji yao. Fahamu kweli na kuwa na furaha. Kumbuka kiingilio ni bure. Now, nataka tupitie kwa haraka sana because of time baadhi ya jumbe ambazo zimeingia kuhusiana na Tega Sikio ya leo, and I believe Rachel is going to do that. Ndivyo kutoka hapo tuweze kujiunga na mgeni ambaye tuko naye tukizungumzia masuala ya ugonjwa wa sukari, ukipenda diabetes. Yes. Amazing. So tunasoma some of the feedbacks ambazo zimekuja kutokana na Tega Sikio ambayo tumekuwa nayo leo. An amazing Tega Sikio. Yeah, ambaye imetuacha na a lot of questions. Huyu anasema good morning Kamiti and Rachel. Good morning. Anasema I have learned so long as you are doing the right thing, just focus. Never listen to them that are opposing you. Anaitwa Vailin kutoka Kisaju. Thank you. Mwingine hapa anaitwa Hope Mwende ambaye anasema unasoma kutoka kwenye WhatsApp. Yes. Huyu anasema good morning to you all. I'm Mwende kutoka Maua Meru. I think Mike did the right thing though he will have asked his uncle for the bottom of the situation. Sasa hapo hakukuwa na masaa ya kuulizana, manake umepatikana you are a prime suspect kwa scene of crime. So and then as an officer uwezi anza kuuliza tu mtu mmoja maswali and you're not asking the, the situation there is a bit tricky for him. Anaona mpaka alipatikana na kile kinini. Yeah. So uwezi anza hata kumuuliza wako watano but huyu mmoja tu, hey, ulijipata aje hapa? Mbona ulienda kuiba? So hiyo labda utamuuliza siku utaenda kumuona jela. Yeah. Na anaweza kuwa alikusomesha akafanya all that he did. But sasa unaona sasa pia the source of his money. Unajua sasa nafikiria amekuwa akimsomesha na hizo pesa za kuroba. Haya. Una expect ilikuwa mara ya kwanza ni mtu amefanya hiyo kazi, so because it can't be the first time. I'm not thinking vile Mike anafikiria that hii pesa yote yenye amekuwa akininunulia nayo nguo akinsomesha akifanya imekuwa hii pesa ya bank. That's when mpaka akaambia the sister, don't worry, I'm just going to sort it out. What? Kumbe sort out proper. Kumbe ni chorinde. Blessed morning to Raushwa. Yes. Nimejifunza afadhali kuinuliwa na Mungu kwa sababu Mungu atatumia binadamu. Afadhali kuinuliwa na wale ambao Mungu ameweka kwa hilo kusudi tu. Njia za Mungu ni za haki. Yeah. Una mwingine nafikiri kwamba tutasoma upande wako. Alright, nimalizia na huyu so that we can get into the discussion. Sema praise God. Amen. Okay, ninaona Nancy unaongea about something different. We'll be sorting you out. Okay. Very soon. All right. Yes, nimalize sasa na huyu. Anasema good morning. Good morning. Anasema I'm also waiting to hear what Mike is supposed to do in this situation.
#live-tegasikio. Anaitwa Kim kutoka Eldoret. Asante sana Kimani kutoka Eldoret. Na tuko tunaongelea hiyo burnt forest ya burnt forest. Yeah, it was not like ati yeah, it was an actual burnt forest. We were just giving the distance ndio muelewe. Yeah. Ndio. Amazing. So we're getting into the topic of discussion today, and so tumesema the bottom line is do what is right. Do what is right. Regardless, because the fact that the uncle alikuwa amemsomesha but sasa unaona alipatikana ya kwamba alikuwa prime suspect katika huu wizi. Mike alikuwa katika kazi ambayo aliapa ya kwamba ataweza kutumika kwa njia ambayo inafaa. Na kwa hiyo alipopatana pale ameshikwa, so si za mwizi ni 40. Yeah. So nafikiria kwamba hata kama labda mama yake alikuwa alifeel vibaya na pia the wife sasa ni auntie yake na the cousins, Mike hakuwa na option kwa sababu sasa ndio mnaweza mkanilaumu but sasa the question is amepatikana wapi akifanya nini? So sasa hapo ni sheria itachukua mkondo. And Mike was not alone there. Kulikuwa na maafisa from vitengo vingine. Na hata kama hakungekuwa na maafisa kutoka vitengo vingine ni swali umepatikana ukifanya nini? So is that something that you have been doing? Na kwa sababu Mike aliapa ya kwamba atalinda na kutumikia nchi kwa njia yenye maadili, sasa ikakuwa hivyo. Hakuna ujanja. Unaona watu wanatuma a lot of feedbacks. We can't read all of them right now. Yeah. Mwingine hapa anasema ati Mike was in his line of duty. Period. Of course. Period. The uncle was the one who was doing something else. Na mambo ingine hapo. There you go. All right. So we're getting into the topic of discussion today, and we are having a doctor in the house. She's called Jemima Bonariri from Nakuru PGH Diabetes Clinic. And today we're talking about diabetes. Diabetes tumekuwa tukiongelea in terms of what is diabetes, and we've all gotten the foundation of what diabetes is. But now there's something yenye hatujelewa vizuri about diabetes. The other time we had Dr. Adha here na alikuwa anatuambia that kuna chakula ambazo watu wenye wako na diabetes wanakula. Watu walikuwa wanaambiwa wakule hizo chakula kitambo, but right now mambo imebadilika. So we need to know exactly if you have this condition of diabetes, what are you supposed to do? What is the right way to go about it? Is it something that can be cured? So that is what we'll be talking about today, and I know that we'll be having lots and lots of insights because we've had some discussion kidogo before we came on air, na najua kwamba all of us we're going to learn a lot. If you have any question regarding diabetes, tutumie katika nambari zetu 0721 105 105 23814, which is absolutely free, or MBCI TV Facebook page, or MBCI TV official YouTube page. Dr. Jemima, karibu sana. Thank you so much. We're very happy to have you today. Thank you. Yeah, talking about this condition called diabetes. Yes. Umesema kisukari. Ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari. All right. Say hi to our viewers. Then start this as you come back. Good morning, viewers. Thank you so much for tuning in. I'm Jemima Bonariri, a clinical nutritionist specializing in diabetes management. I'm also an NCD prevention and control champion in Nakuru County. Karibuni sana. Okay. So wewe ni mtaalamu wa lishe bora? Yes, mtaalamu wa lishe bora, na tunaangalia sana kwa undani NCDs, tunaita non-communicable diseases, and yenye kuna burden kubwa sana worldwide ni diabetes na hypertension. We also seen a lot of cancers happening. It's also a form NCDs, respiratory distress, but today tutaangalia sana kwa undani diabetes. Yes. Na wakati ambapo tumekuwa tukizungumzia masuala ambayo yanaendana na ugonjwa wa diabetes ama ugonjwa wa kisukari, ni kama lifestyle imechangia pakubwa sana kwa watu kujipata vile ambavyo wamejipata, kwa sababu labda wakati mwingine inafika na mahali and maybe we are not very careful. Okay, tunajua kuna ile inasemekananga ni ya familia, but what can you comment in regards to the findings currently nyinyi kama wataalamu wa lishe bora, when you're talking about lifestyle and diabetes, zinaguzania wapi? First, I will introduce that diabetes, we have so many forms of diabetes. Yes. Kisukari inakuja na njia tofauti. Yes. Na ile tunajua sana inaitwa type 2 diabetes yenye inapata watu wazima. Then tuko na what we call type 1 diabetes, inapata watoto. Na hiyo ndo watu wengi hawajui about it. So we have very young kids who are getting diabetes. We also have diabetes yenye inapata wamama wajawazito, tunaita gestational diabetes. So
diabetes inakuja na lifestyle. They are different. Yes, they are different. But most especially type 2 diabetes yenye inapata watu wazima, most bearing is because of the lifestyle. Okay. Part of the lifestyle ni having tunaita obesity. Kilo zaidi. You've seen people walking out around here. Kilo ni mingi zaidi. So tunaangalia that the lifestyle we are living, the foods we are eating, ni nini inachangia kuwa na hiyo BMI tunaita obesity. BMI ya 30 and above. So kuwa na pia kilo mingi zaidi itakufanya kuwa at risk ya kupata diabetes. When you live a sedentary lifestyle, you are not very active. Unajiexpose kwa kupata diabetes. When you're using refined foods ni zile chakula zimekuwa refined kabisa. Processed foods. Tumetoka from the traditional foods. Sasa currently people are just using ile chakula haraka haraka. People are frequenting fast foods. So hiyo pia inaku expose to getting diabetes type 2. So most of the lifestyle, alafu kubugia pombe. Being alcoholic also inaku exposed to getting diabetes and other types of diseases. Okay. Yes. Before Rachel comes in, nataka kabla tukuje kwa hii sasa ya lifestyle. Hebu turudi kidogo kwa hiyo ya watoto. How does that happen? So diabetes in children tunaita type 1 diabetes. We have an organ in the body inaitwa pancreas. That pancreas produces a hormone called insulin. That insulin is what regulates sugars. Now for kids what happens, wanazaliwa wakiwa na pancreas, but by the time we are diagnosing that huyu mtoto ako na kisukari, it means that pancreas is no longer producing that hormone called insulin. At such a young age? Yes, we have young kids even at 10 months, 1 year getting diabetes. Why so? Now because the organ pancreas has failed to produce the insulin, we may look at genetic factors, we may look at probably this child is getting allergies that are affecting how the pancreas works. Yes, but for the type 1 diabetes, we are not very sure, even as doctors, we are not even able to point and say this is the cause of why your child got diabetes. So it is just that the pancreas is not producing insulin, and the only treatment we have is injecting insulin. So these children are on insulin throughout their lives. So haishangi mahali. If you have the type 1 diabetes, yes, it means that you will grow, with utaendelea diabetes. tunayo. And how frequent is it? Currently we are seeing the trend is on the rise. We are seeing kwa watoto. Yes, so numbers zinaenda increase, and we are really hoping that stakeholders and other health sectors come in to educate masses, to educate people even on the ground that we are having diabetes in children. People never knew diabetes in children, but it is on the rise currently. We are seeing so many numbers, and it is set to continue projecting upwards as we go along. So there's nothing this child did or did not do, or the parents did or did not do, because you're having children, hata kwa kifamilia hakuna kisukari na wanapata kisukari. So inaweza kuwa ni genetic makeup ya huyo mtoto, kwa familia hakuna kisukari, ama kuko na kisukari type 2, not what this child has. Yes. So hakuna relation that kama mzazi wako ako na diabetes ndio maana mtoto amepata diabetes. No. It is just that the pancreas has failed to produce insulin, and we will just support this child by giving this child insulin and inject insulin. That way the body is able to work. Unlike type 2 sasa ya watu wazima, mtu mzima anaweza meza tembe. Ako na insulin but haifanyi kazi vizuri. So hiyo dawa itaisaidia kufanya kazi. Yes. Na huyu mtoi akiinject hii insulin inakuwa ni for how long? Okay, how frequent? So the treatment depends on so many factors. So we have insulin that one inject twice a day. We have yes, morning and evening. We have yenye wana inject once a day. We have ingine they inject up to 5 times a day. So depending on the treatment and what we are looking at. Oh, hakuna ati anaweza inject maybe after maybe a week. It's every day because it's every day because anakula. They eat every day. And they need to regulate that sugar. Yes, every day. Wow. So it takes for a lot of compassion, a lot of sensitization, a lot of understanding, and a very strong support system to help this child cope. Imagine if you took your child to hospital today, a 4-year-old, you're told your child has diabetes, and now you have to inject this child. So it is
It is not easy, but we journey with them. How is it injectiwa wapi? Like so tuko na different places of injecting, but mostly tuna encourage kwa tumbo akizunguka and miguu saa zingine na kwa mkono, but ya mkono lazima akwe na msaidizi wa kumdunga. Someone to inject that, because insulin we just inject at right angle. The shindano is not supposed to bend, so when you do this it will bend. So what to encourage straight. So what to encourage just along the kitovu anazunguka hivyo. Wow. Yes. And as this baby grows, does it change to type 2? No. No, for type 1 is just type 1 diabetes. Type 1. Period. So that's if alikuwa diagnosed at 4 years, even at 20 years, that child still has type 1 diabetes. So it means the pancreas is just never working? Yes, it stopped producing insulin. Yes. And there's no way you can, as doctors, probably just help the pancreas to start producing insulin or something? So studies are going on. So we hope maybe in the near future we get a solution to this, but at the moment what we have for this is just injecting the insulin and really checking on what they are eating completely. Akiinjectiwa ama tuongelee hiyo wacha tuongelee mpaka kwenye tutafika. Akiinjectiwa so an operate kabisa like a normal person now. A child with diabetes is just a child like any other person. Hata akiingia hapa you'll never know they have diabetes. And we really have to come out as healthcare workers, as stakeholders, as educators for these children. That a child with diabetes is a child like any other. There's no limitation. So anakula kawaida, anacheza kawaida, anaenda shule kawaida, they cope like just any other child. The only difference between that child and this child is that yeye hana insulin, anajitunga. Otherwise they do everything just like every other child. Okay. Yes. In school, are the teachers notified about, we have so and so, because probably sometimes atahitaji kutumia akiwa shule? Yes, and that is why we are really going back to the drawing board to see what we can do. Most of the kids who come to us, we are able to do letters to schools to inform them that you're having this child, this is what you're supposed to do. In case you see A, B, C, D, this is what you're supposed to do. And in the event that they are not able to do that, we are always open, our lines are open. We get calls even up to midnight, what are we supposed to do? So our first contact is they will either call us at the clinic or call the parent on what we are, because the insulin we give them, kuna yenye tunawapatia, they inject over lunch hour. And so we also need privacy for this child so that there's no stigma and all that. But there's a small gap but that is what we will maybe in the near future go to look at, because even most schools don't know what to do in the event, and we've seen a lot of stigma coming in and watoto wanapata discrimination. If we go out there, educate them to have at least the basic knowledge that this thing is happening, even if you don't have a diabetic child in this school, the numbers are rising, and still in few years to come you'll be having such kind of children. So in the event you have such, this is what you're supposed to do. We don't even call for special meals for these kids. They just eat normal food like any other person. Ile ugali kila mtu anakula ndo yeye atakula. Number 2, ile akisiagi. Ile mboga yenye wengine wanakula ndo atakula. Yes, the only difference is that they tend to get, mtu akiwa na diabetes, regardless ni type 1, type 2 or gestational, the sugars will either go very high ama zinaenda very low. So we need to get a balance. So there are those symptoms we teach that mkiona hivi, mnajua sukari imeenda chini, this is what you're supposed to do. And for the kids, we usually, the clinic and also the sponsors of the program, they provide for them the insulin, they give them commodities to use. So it is required that they have a machine ya kupima sukari. In the event they get these symptoms, what we quickly do is just check the sugars. So depending on penye iko, we will know what to do. Yes. Let's go to ear gestation. Yes. So there's tell us about it. Tell us about it. Gestational diabetes ni kisukari kwa mama wajawazito. So we know pregnancy has a lot of hormones. So also in being pregnant, the hormones are all over. So we have mothers who are getting diabetes. The diabetes they get, we can only diagnose
at second trimester. Pregnancy has 3 trimesters, so we diagnose at second trimester. But we put this mother on treatment because if not put on treatment, chances are we will not carry the pregnancy to term. Mtoto atazaliwa na complications and such kind of things. So it's also diabetes that we have to manage for this mother to hold her bundle of joy. So, but with gestational diabetes, huwa inaisha mtoto akishazaliwa hapo at around 3 or 4 months, but isipoisha, if mama anaendelea kupima sukari na zinaendelea kuwa juu, now that she has had a child, ashajifungua, it is now no longer gestational diabetes, itakuwa type 2 diabetes. So the gestational diabetes cannot graduate to type 2 diabetes? Yes. And is there a chance that when a mother is pregnant, then you get the gestational diabetes, is there a chance that the baby could get diabetes? No. So for gestational diabetes, mama atakuwa na kisukari, lakini mtoto hatakuwa na kisukari. There is no, diabetes is not infectious and it's not contagious. Yes, so if the mother has diabetes, the child will not get diabetes. They're safe. Yes. But now what happens when the mother gets to now type 2 diabetes? It means that ako sasa na diabetes for the rest of her life? No. For type 2 diabetes, we have something called reversal in diabetes. And that is where the patient has to really journey with the doctor, yani tunaita hapa kwa hapa, because sometimes patient anaweza kuwa for over 6 months, the sugars are very normal. Sometimes akitumia dawa zinaanguka chini sana. So there can be reversal. But once you're diagnosed with diabetes, any type, apart from your gestational, that mtoto akizaliwa, because of the hormones, akishazaliwa mama anaweza, the diabetes can resolve. But once you're diagnosed with these NCDs kama diabetes and hypertension, these are tunaita chronic illness. So ni illness mtu atakuwa nayo for a long period of time. Sometimes our bodies behave differently. You can be put on medication, then everything stabilizes to normal. So whenever you check the sugars, you check the pressure, inakuwa iko normal. But that doesn't mean that now you're not diabetic. That doesn't mean now you're not hypertensive. Sometimes the body goes to what we call honeymoon phase. Everything goes back to normal. So we also don't stop medication because the body imetulia. Now what people do mostly, they do self-medication, they do self-diagnosis. Kupima sukari, it's not a very easy journey because you have to keep pricking. Udunge upime sukari. So akipima aone for a long time sukari zimekuwa normal. In fact, anaacha dawa, hataendi tena clinic. But now what happens with these diseases, they are progressive. Ukiwa diagnosed na diabetes year 1, year 5 you still have diabetes. The difference ni vile ime progress. And some of these diseases like diabetes, when you don't manage very well, the symptoms are very slow, haina uchungu. So you may never know you're getting complications until they happen. And that is why tunahimiza wagonjwa, don't self-medicate, don't overdose, don't underdose, don't self-medicate. Just hata kama ziko normal, go back to your clinic. The doctor has a reason for putting you on medication. Because also diabetes comes with complications. Ideally, nobody dies of diabetes. Hakuna mtu anakufa na ugonjwa wa kisukari. What diabetes brings ni complications. Zinaleta changamoto kwa mwili, and if you're not very, very keen with that, hizo ndo zinaleta shida zingine. We've had people who are watching the TV, reading their Bible, all of a sudden they are not able to see because of the sugars. So diabetes pia inaharibu macho. Mtu anatembea vizuri, the next unasikia ana complain miguu joto mingi. So ameanza kupata injury kwa miguu because of diabetes. We've had, sijui kama mmesikia watu wanakatwa miguu, they get amputation because of diabetes. It's big. Sasa if we don't control those sugars very well, tunaendelea kupata hizo complications na they progress slowly. So by the time mgonjwa anakuja, alijiachisha dawa for over like 10 years, amekuja sasa kidney has failed, amepata heart failure, ameanza kupata shida za breathing system, macho ioni na vitu kama hizo. Wow. Okay. Now let's go to this. What is this for? Now this is a band, and this we made
specifically for watoto wetu wa kisukari. We have young kids 4 years, 5 years, 10 years, 19 years. Now what happens na sugars huwa zinaenda juu na zinarudi chini. Now sometimes you may be sitting like this, mtoto has zone out. You're having a discussion, maybe they're in class, mtoto has zone out. It could be maybe the sugars may drop sana. So I always encourage my patients to have a band. Unaweza kuwa unatembea mahali upate kizunguzungu, pass out. And you know, people, it's good to help people, but sometimes it's good to know when you have such a band, inakwambia this, I have diabetes, then what tumeweka contact hapo, so that in the event they get mtu hapo, they're able to call those numbers. Na kusema kuna mtu ameanguka hapo. Unamjua huyu na huyu, what do we do in such an eventuality? You may go somewhere, people don't know you, then maybe it's an event, you pass out or something happens. So by the time ukimbizwa hospitali, but sometimes when you have something that is able to identify, it's easier to get help. Yes. If someone passes out and no one is near, because it can happen. It can happen, but atarudi amke peke yake. Well, sugar zikienda chini sana, we just need help kabisa kabisa, and that zikirudi chini. Zikienda chini kabisa, atakuwa unconscious and such kind of things. So we really need someone to be around and do fast things fast. Tuna encourage as much as tunasema diabetes ni ugonjwa wa kisukari, sukari inaweza panda na ishuke. Ikishuka chini ya, for the normal ni 4 to 8. Ikienda chini ya 4 tunasema sukari imeenda chini, tunaita hypoglycemia. Hypo means sugar imeenda chini. We are allowed to give this child or this patient something that is very sugary kumrudisha juu. Yes. So what we encourage, any diabetic should have glucose kwa nyumba. And something sugary. But for our kids, we also tend to like be very careful. Mtoto ni mtoto, sweet tooth. So when I put a packet of sweets hapo ama crate of soda, kutakuwa na hiyo. But it's a journey that we really journey with them. Tunawafundisha, unaona, if you do this, this is going to happen. But ikienda chini, first thing first, you need to give something very sugary. If they're not responsive, they're not conscious. What am I gonna do now? Take to hospital. Haraka sana. Yes. If the sugar has gone really high, hiyo tu ni hospitali pia. Okay. Yes. Hii symptom ni ya sukari kushuka, inaanzaga na symptom yenye naweza kusikia kizunguzungu, haizi concentrate hivyo tu. Na first tu ata complain njaa, kusikia kizunguzungu. One, if you don't eat, hata wewe si mnafanyanga kazi mahali mnaanza kusema nasikia nimeenda hypo. Unasikia njaa, your body is communicating. So for these patients who are diabetic, their hypo means sukari imeanza kuteremka, and we need to give something instantly. Tukiwa mahali hatuwezi pata msaada haraka, we can give glucose, soda, ama you give a banana. If they are able, if they are conscious, if wana nini, but unaona, yes. If they are not responding, hospital. So you rather just take them to hospital. Yes, immediately. Now, unaona time vile it's a lot. Sasa tutakimbizana nayo hivyo. I want us to come to type 2. Type 2, yes. But as you explained that, I wanted to ask a question that I asked Mr. Arthur. That kitambo tulikuwa tunaona kule nyumbani mtu akipatikana na diabetic na hizo cases ni kama zikuwa nyingi, sijui ni vile zikuwa zinatangazwa something. Unapata ameambiwa he don't, ile don't, ile. Then Arthur akakuja akatuambia vile ambavyo kumeendelea kuimprove na nini, imekuja kugundulika you may not really restrict people on what and kwani what changed. Science changes. The health changes. What we have now, hakuna chakula nzuri na mbaya ya kisukari. We don't restrict so much. What we do, we call it portion control, and that is why I have this kind of plate here. Yes. So for sugars, we work with numbers. There is a machine wanakuwa nayo wanapima. Hata mgonjwa wa sukari sasa akienda hospitali, the first thing they'll do, they will take the sugars. Mwenye anakuja na sugars ya 8 na mwingine anakuja na sugars ya 20, management cannot be the same. Sure. So there are those things tutatoa kwa huyu mwenye ako na sugars ya 20. There are those things tutaongeza kwa huyu mwenye ako na sugars ya 8. All of them are diabetic, but what we are doing is we will modify with what we have. So there is no good and bad food ya diabetes. So we'll work with the numbers. If the sugars are above 20, that informs us we'll remove definitely some foods. But our main is to work with the portion.
tunaita portion plate. Alright. We may not have this portion plate at home, but the model is just simple. Tuna make sure tu sahani nusu ni mboga, vegetables. Has to be like that. Quarter of this plate has to be the carbohydrates. Pale. Yes, carbohydrates. Because I think I need one. Carbohydrates ni chakula kama the white foods. Mchele. Na sasa hizi, these are our greatest enemy for sugars. If you overindulge and you are diabetic, even if you're on medication, you overdo this, sukari zitakuishi huko juu. So this has to be very kidogo, then protein. Kwa hiyo sahani usikose proteins. What I intend to say is, ukikaa chini kukula mchele na maharagwe, make sure you have vegetables hapo. Ukikaa chini kukula ugali na mboga, make sure kuna protein hapo. There's a way all these nutrients help to stabilize the sugars. As opposed to mtu akae chini na sahani mzima ya ngwashi. Ni diabetic. Hiyo ni carbohydrate. Sukari itaishi huko juu. Yes. Aya, watu wanapika mchele na viazi. Mchele na viazi yote ni white. Atachukua viazi. Wajudi. Atachukua viazi. Atengeneze, aeke hizo vitu colorful zote ikuwe na soup, but still that is carbohydrate. So hata akikula mchele na viazi ni carbohydrates yote ni carbohydrate. Sukari itaishi huko juu. So hakuna chakula nzuri na mbaya na kisukari. How we put our food on the plate is really what matters. Mtu atakaa chini kukula chapati 5 na kule chapati 5 na waru na cabbage, sukari itaishi huko juu. Chapati, waru na cabbage. Anaweza kula chapati na amekula mboga na amekula maragwe ama ndengu. Sugars cannot be the same. So it is ideally how we portion. Sisemi sasa wasikule chapati, they can eat chapati, but don't do 5 chapatis. But mtu anafeel ni kama carbohydrates ndio inakufanya ushibe. Now carbohydrate is an energy giving food. Sindio? You eat to get that energy. Now what we do, we eat, we are not even active. Umekula na umekaa pale pale. Now what happens, the carbohydrate you've eaten, you are not active. Inakonvertiwa, inakuwa fats. Na tunasema mimi sikulangi na naendelea kukua mkubwa. You see where we are coming back to? Hizo. Carbohydrates are very important. In fact, we should not have a meal without hizo carbohydrates. But even the diabetics, you must have that. The portions. Sasa the way we teach them, utaweka portion kidogo ya ugali doesn't mean usishibe. Usiposhiba with what you put here, tunasema uongezee mboga na the proteins. So ukiongeza portion, ongeza zote pamoja. Yes, but this one we try to keep it minimal. Aya, tuseme we've had a meal, we've had ugali, we've had maybe meat and vegetables. Na hiyo ugali ameweka anasikia jashiba. Also, we don't restrict sana mpaka mtu aishi in the fear that nikikula hii sukari itakuwa hivi. First, tuna empower patients. Be your own doctor first. We will tell you this is how you portion, but the back stops with you at home. Unaona, hii yenye umeweka ni kama diabetes inapata kila mtu. Kuna mtu wa mjengo akona diabetes. Kuna mtu ana rotate kwa kiti kwa ofisi, kazi yake amanitela kwa bank, kazi si the same, akona diabetes. These people will not eat the same. Mtu wa mjengo as much as akona diabetes, kazi yake ni mzito, hata portion yake itakuwa tofauti. Yes. So it really calls for discipline na just to maintain these portions as they are. What is nini nakuanga ni carbohydrates? Nduma. Yes. So meaning ukiona mtu anakunywa nduma hapo, anakula nduma hapo, ni carbohydrate tu amekula. So kama ni ndoma iandamane na vegetable mahali. Yes. Sometimes how our homes are in the morning hours unaweza kosa kubalance this plate. You do breakfast very quickly because you're leaving to where you're going. Sindo. But what tunasema these meals, lunch na supper, are we able to emulate this? Na tena breakfast lazima ikuwe tu chai na mkate, chai na mwashi. You can still do food yenye ilibaki in the morning. Yes. Vizuri tena sana. Yes. Wow. Okay. Yes. Naambiwa tuko na 3 minutes. Okay. Can I just ask this question? Anaitwa Joel. Anasema amekuwa diabetic since 16 years and he's now 26. I have been ketones and almost died, but now since I started using mixed my body is okay.
Yes. Nimefloat kila kitu. Now what happens, tunaitanga keto diet, doing just proteins. Unaambiwa when you do just proteins, the sugars will resolve. So that one must have been done by not a doctor. Najua madaktari ni wengi sana hata kwa mtaa. So keto diet, yes, ni just using foods and not using medication. Na alikuwa diagnosed at 16, he was a child. That is type 1 diabetes. Na umesikia hapo akisema when alianza kutumia mixed is now okay. Mixed is now insulin. Yes. Okay. So before alikuwa na type 1 diabetes. Okay, yuko na type 1 diabetes. Yeah, akona type 1 diabetes even now at 26. Even now, yes. But now akaambiwa asitumie insulin na tumie tu food. That one must have been was not done in a hospital. Okay. So no hospital will do that. Okay. Yes. So it's also that it's like you're telling us to be very careful where we are sourcing our information. Yes. It's good to go to hospital. Yes. Okay, we have 2 minutes. What do we do with those 2? Amazing. Now, please explain this. I see we also have these are teaching materials huwa tunapatia wagonjwa wetu. We also have a support group huku nje. Tunaita Springboard of Wellness. We do a lot of corporates, we visit places. You know, not everyone, like most people out here, they walk, they don't know they are sick. And how will you, utaenda hospitali sasa unasikia vibaya. Most of diabetes haina symptoms. You may never know you have it actually until maybe usikie mwili me. So what we are doing is going out there, teaching, screening, just to ensure that people know where they are at. So this is the booklet we use, huwa tunatumia kuwafundisha. Now what happens mostly na wagonjwa wetu, there's something we call diabetic foot management. This is very, very essential for wagonjwa wetu wa sukari. We can do 2 minutes. Wagonjwa wetu wa sukari. We teach a lot about foot care. Ni vizuri wajue, watu wa diabetes, there is a type of socks they are supposed to put. Kuna a type of kiatu wanafaa kuvaa. Kuna because what happens, kuna ile kusikia like shindano kwa miguu. Kwa miguu kule chini. Watu usikia, but for diabetes inaweza kuwa iko sana ama anasikia joto sana, anasikia baridi sana. So hiyo ni mtu atapata injury, meaning the nerves are not working, imeanza kuaffectiwa na sukari. Bottom line, we have to go back to control the sugars very well. So we also have vile lazima huwa tunafanya a lot of foot assessment. Hata kama ulipatikana na sukari leo, miguu itaanza kuleta shida hiyo leo, but it's good gradually we do foot assessment. Tuangalie socks unavaa, kiatu unavaa iko aje, unaona. Mahali unakanyaga, we encourage wasikanyage chini and such kind of things. So this is also done at the hospital. We're able to assess the food. Yes. Quite a lot going on diabetes, but yes, we also do a lot of diabetes. Basically, dawa ni tunasemanga dawa na exercise ina form 20% ya management ya diabetes. 80% ni nutrition and the diet. 80%. So we have to know the foods you are eating, how we are eating those foods, how we portion and all that. And we also tell mgonjwa anakuja hospitali once a month for dawa zimeisha na anakuja routine checkup. Once a month is not enough to tell me as a doctor what has happened huko nyumbani. Unaona, so tunawa encourage wakwe na machine, wajipime sukari wa record mahali. It's good to tunaita self glucose blood management at home, self care. Tukiwafunza with time, they know hata mgonjwa anajuanga nikikula hii sukari itapanda na hii. So we also take back the ball to them. We've done the basics. The entire part lies with you huko nyumbani. So we do a lot of sensitization, a lot of teaching huko nyumbani. And that diabetes is not a death sentence. We're able to, because isipochungwa vizuri, diabetes is the leading causal factor for kidney failure. Sukari kukontroliwa vizuri, mgonjwa anapata kidney failure. Sukari ilikuja na changamoto, mgonjwa anapata form of cancer. So the back stops with how we want to control these sugars, ndio tusipate hizi complications mingi huko nje. All right. We have to end it at that. We have less than a minute. Actually, we have like seconds. For someone who might want maybe to know where to find you and all that, you can just, 5 seconds. Okay. I'm found I'm all over Nakuru. We do a lot of visits to different places. So
So ni rahisi kunipata kwa simu. Alright. 0713 50 60 89 is my number. Amibu naweza patikana. Yes. Yes. And you have said your name is? I'm Jemima Bonareri. Okay. Yes. Thank you so much for Asante coming. sana. Thank you too. Tutakutafuta siku nyingine. Okay, we have the numbers on the screen, so probably if you need to call, those there are you the go. numbers. Yeah. So make sure you get the numbers and call. But I'm sure that we have already gotten a lot. Sasa si twende to break and then we'll be coming Tunakwenda break. right. Tukirudi hatutarudi na wewe ambao unatufuatilia kupitia Facebook na YouTube because of the thing. And then there's something else that has been prepared by Mangicho Mola. Mangicho Mola and the team that went to Nyeri. Yeah, there's something good this Valentine. Mention finally. There's something good this 14. Okay. Right.